皆さん、こんにちは。アクタスコンサルティングです。本日も司会を担当させていただきます。コウキと申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらのライブですけれども、昨年の9月からリンクトインを使って、主にニューヨーク、ニュージャージーのポジション情報をはじめ、米国の雇用状況などをライブ配信させていただいておりまして、今月で、7回目となります。本ライブですけれども、日本語ネイティブレベルの方、英語ネイティブレベルの方、どちらの方にも有益な情報となっていただきたく思いますので、時々英語でのご案内あること、ご了承ください。また、このライブではコメントを入れていただくことが可能ですので、どしどしこちらのコメント機能を使って質問などございましたらご質問ください。いただいた質問はライブ終了後に個別にアクタスの社員からリンクトインのチャット機能を使って返信させていただきます。では、早速でございますが、本日のアジェンダをお伝えしていきたいと思います。1つ目は、現在のマーケット状況について。2つ目は、アクタスで取り扱ってます、ホットポジションについて。3つ目は、今月のトピックでもございます、各ポジションのキャリアパスについて。そして最後に次回のトピックについてお話しさせていただきます。それではまずはじめに、のぞみさんよりマーケット情報を伝えていただきます。よろしくお願いいたします。はい。まず私からマーケット状況についてお伝えいたします。アクタスの2月の新規ポジションの職種割合は図のようになっています。アザーズにはグラフィックデザイナーなどの仕事が含まれています。セールスのポジションとアドミが一番多く、マネージメントポジションが続く形となりました。続いて、今月4日に発表されたアメリカの雇用統計についてお伝えいたします。2月の就業者数は市場予想の40万人を大幅に上回る67万8000人増加となりました。一方、失業率は先月より2ポイント改善の 3.8% となり、2020年2月以来の水準に戻りました。コロナの感染が減少傾向にあるアメリカでは、企業の採用意欲が高まり、先月同様、賃金の引き下げ競争が起きています。この後はゆうすけさんからホットポジションの紹介です。Now I'm going to be sharing with you a couple positions that we have open currently. I'm going to go through them very briefly, so if any of you listening are interested in any of these positions, please take note of the 4-digit job number and contact us. The first position we have is an application system project manager position in New York City. This position is hybrid at this time. They offer 70K to 90K. The industry is IT. The ideal candidate for this position would speak English, both English and Japanese at a business level. They would also have more than 3 years of experience in project management in IT field. They would also have to be proficient in coding languages such as Python, Java, JavaScript, .NET, etc. Moving on to the second position, we have Assistant of Procurement, Sales and Marketing position in New York City. This position also is hybrid. They offer around 50K, and it can go up and down depending on your experiences. The industry is trading. The ideal candidate for this position would speak English at a business level, Japanese at a native level. They would also have a bachelor's degree and or more than 2 years of experience in an office setting. And for this position, recent graduate is welcomed. Moving on to the third position, we have Operation Assistant position in Elizabeth, New Jersey. This position offers around 38K to 40K in salary. The industry is food. For this position, only English language skills is required, and candidates with no prior experiences are welcomed. Moving on to the fourth position, we have sales director position in Edison, New Jersey. They are also accepting candidates from all over the United States, fully remote. And the salary range for this position is 120K to 140K. The industry is chemical pharmaceutical, and the ideal candidate for this position would speak English at a native level. Japanese is preferred, but not required. They would also have more than 5 years of sales experience in the pharmaceutical industry, and bachelor's degree is required. Moving on to the fifth position, we have assistant manager in accounting and admin position in New York City. This position is hybrid. The salary range is 80 to 100K. The industry is trading. The ideal candidate for this position would speak English at a business level, Japanese at a native level. They would also have bachelor's degree in accounting, as well as 3 to 5 years of experience in accounting with administrative responsibilities.
Last but not least, we have Japanese bilingual Azure engineer. This position is a contract and fully remote. The hourly rate for this position is 60 to 72K, 60 to 70 per hour. The industry is IT. The ideal candidate for this position would speak English at a business level, Japanese at a business level, and they would also have to be proficient in familiarity with Azure platform, C# language, .NET, Microsoft PowerShell, Agile, etc. As you can see, there are a bunch of positions ranging in different industries, job types, and different experience levels. So again, if you're interested in applying or hearing more about any of these positions, please contact us at our email address, info@actus-usa.com, with the job number so we can help you with the job search. ゆきすけさん、ありがとうございます。では、ここからは、今月のトピック、各ポジションのキャリアパスについて説明させていただきます。本日ご紹介させていただくキャリアパスですけれども、一般的なキャリアパスとなっておりますので、各企業さんによってタイトル名が違ったり、必要なスキルが違ったりと様々ですので、その旨、ご了承ください。では、私から先月に続き、アドミポジション、経理ポジションのキャリアパスについて説明をさせていただきます。まずはじめに、アドミポジションのキャリアパスについてです。先月説明させていただいた通り、アドミポジションは他部署との連携、従業員の働きやすい環境を作ることが大事な役目になっておりますので、まずはアドミアシスタントというふうな形から入り、アドミニストレーター、そして将来的には HR、経理と秘書などのポジションを任されることが多いです。このアシスタントアドミニストレーター時に、簡単な経理の経験、HR の業務を行うことがあることも大きな理由となっております。次に、経理のキャリアパスについてですけれども、まずはアカウンティングクラーク、つまり、ジュニアのタイトルから入ることが多いです。ジュニアの頃は AP、AR、インボイスの発行などを行って、その後正式なアカウンタントとして監査のサポート、連結決済などが任されます。その後、マネージャーというふうな形になり、経理データの分析、コントローラーさんのアシスタントなどが業務に加わってきます。コントローラーになると、月次決済および各種詳細の分析、作成、あとは政府機関への報告などが含まれます。このポジションになると CPA ライセンスの方が必要になるケースが多いです。そして経理、ファイナンスのバイスプレジデントというふうな形になります。次にのぞみさんより営業のキャリアパスについて説明してもらいます。のぞみさんよろしくお願いいたします。はい、私からは営業のキャリアパスについて説明させていただきます。ここでは法人営業 B2B セールスのキャリアパスを中心に説明させていただきたいと思います。まず、営業職のキャリアパスを描く際、どの業界から始めるかというところが肝心になってきます。多くの営業職の募集には、経験年数の他にどんな商品やサービスを取り扱っていたかという条件がつくからです。同じ商品やサービスの営業を続け、専門性を習得すると、キャリアパスが切り開きやすくなります。また、メーカーか商社かという業種も関わってくることもあります。一口に営業といっても、いろいろな種類の営業職があります。エントリーレベルから始められる営業職としては、セールスレップがおすすめです。このポジションには大きく分けてインサイドセールスとアウトサイドセールスがあり、インサイドセールスはオフィスから商品やサービスを販売するのに対し、アウトサイドセールスは実際にお客様のもとに出向いて販売活動をする仕事です。マーケティングも営業部門に配属している企業も多いので、マーケティングアソシエイトからキャリアパスを始めることも可能です。また、専門知識の必要な商品の販売では、セールスエンジニアやテクニカルセールスポジションから始めることもできます。以上の経験を積むと、以下のようなマネジメントポジションへの道が開きます。アカウントマネージャー、ビジネスデベロップメントマネージャー、マーケティングマネージャー。このパスを進むと、営業の最高責任者であるディレクターオブセールスやバイスプレジデントオブセールスへの道が切り開けます。続いて製造業のキャリアパスについて説明させていただきます。製造業のキャリアパスとして工場の場合を例に挙げて説明します。
まずエントリーレベルの仕事としては、プロダクションスタッフ、マシンオペレーター、ウェアハウススタッフ、フォークリフトオペレーター、QC インスペクター、メンテナンススタッフなどがあります。次のステップアップの一例として、製造ではシフトスーパーバイザーやチームリードからプロダクションマネージャー、品質管理では QC テクニシャンから QC/QA マネージャー、メンテナンスでは、メンテナンススーパーバイザーからメンテナンスマネージャーなどのキャリアパスが挙げられます。これらのポジションを得ると、工場の最高責任者であるプラントマネージャー、BP、プレジデントへの道が見えてきます。この過程で MBA、ケミカルエンジニアリング、メカニカルエンジニアリングなどの学位を習得すると、上のポジションへの昇格に役立つかもしれません。続いて IT とロジスティックスのキャリアパスについてゆうすけさんお願いします。Thank you so much, Nozomi. Before we get started, full disclaimer, numbers of experience and past may vary from person to person, company to company. In the operation side of the logistics industry, people typically start off as logistics coordinator or customer service representative. Into a few years of their career, depending on the expertise the person wishes to pursue, the next position they move into is an ocean airport, import, export. Some people start off their career in the logistics industry in those titles up front. Or if the person is particularly interested in custom brokerage, they might also wish to be an entry writer, where you usually work under a licensed custom broker to process imported goods coming into the States from other countries. We will get back to this later. Once you set your feet in the ocean and air operation, spend another few years to become a supervisor to lead other team members in the department. Once you establish your knowledge in the given area, your supervisory skills, you will become a manager in the department you're in. Typically, the person would have spent 5 to 7 years in the field before they get promoted for a manager title. Once you become a manager, the next step for you is to become a VP, short for vice president, where the person typically has at least 10 years of experience in the field. At smaller companies, sometimes the highest position is a manager. So if you want to become a vice president, it might be smart to aim for bigger companies. If you wish to become the head of a branch, you will want to become a branch manager, where you will oversee overall operations the branch is in charge of. And if you do a great job being a branch manager, then you might be lucky to be promoted to a general manager, where you will oversee all branches, including the headquarters, as well as the business development plan of the company. Now, back to the career in custom brokerage field. As I mentioned before, if you wish to pursue your career in custom brokerage, it's best to start off as import coordinator or entry writer. If you plan to be a professional custom broker down the line, you must be a US citizen and pass the customs broker license exam. This exam is extremely challenging. However, there's a constant demand for this position in the market, and you can expect a big boost in your salary. The outcome is always rewarding and worth your effort. Now, let's get into the career path in the IT field. There are countless directions you can take here, but for this live session, I would like to focus on the help desk position and where that can lead you to. Once you complete your education, it's time to seek an entry-level position in the IT field. A lot of people try to aim for engineering positions such as network engineer, system engineer, application engineer, software engineer, database engineer, but in many cases, those engineering positions require previous professional experiences. If you have a master's degree or higher, or internship experiences, the situation might be different. A help desk position is like a customer service role in the IT field, where you establish your foundation of your knowledge and expertise to get your feet into more professional positions. In this position, you will start from tier 1 level, moving up to tier 2 level and tier 3. But by the time you are in charge of tier 3 level support, you're more likely to be an engineer. Once you're ready to step up the ladder, meaning you have spent a few years in help desk position, it's time to ask yourself which path you want to take, which is, do you want to become an expert or a generalist? If you want to become an expert,
an engineering position is for you. There are, as I mentioned before, network engineer, system engineer, application engineer, software engineer, and database engineer and analyst, to name a few. Usually, these expert positions start from junior level to senior level. Typically, junior engineers have 3 to 5 years of experience, whereas senior engineers have 6 to 10 years of experience. On the other hand, if you want to become a generalist or a managerial type of position, positions such as help desk manager, IT manager, service delivery manager, project manager are for you. These managerial positions usually start off from assistant level to manager level. The higher your position seniority is, the bigger team you'll be in charge of overseeing. Assistant manager typically has 5 to 7 years of experience, and manager usually has 7 to 10 years of experience. Finally, I would like to touch on the career path of the engineering field. I will specifically talk about the starting position being a field service engineer. A field service engineer position is like a customer service role in the engineering field, where you establish your foundation of your engineering expertise to get your feet into more professional positions. In this position, you will start from junior and move up to senior. Once you're ready to step up the ladder, just like in the IT field, usually typically 2 paths you can take, which are expert or generalist, in other words, manager. If you want to become an expert, positions like technical advisor, mechanical engineer, electrical engineer, robotics engineer, design engineer might sound appealing to you. Typically, these expert positions start from junior level to senior level. Junior engineers have 3 to 5 years of experience, whereas senior engineers usually have 6 to 10 years of experience. On the other hand, if you want to become a generalist or managerial type of position, a position such as regional service manager is for you, where you will oversee a certain geographic area as you grow your client base. As you grow your client base and supervise more fellow engineers, the next step is for you to become a national service manager, where you will basically oversee your company's service in the entire company, entire country. The higher your position seniority is, the bigger team you'll be in charge of supervising. Just like other fields, typically regional manager usually has 5 to 7 years of experience, and national manager usually has 7 to 10 years of experience. If your company is big enough, CCO, short for Chief of Customer Officer, might be available for you. In this position, you're basically the head of the company's CRM, short for Client Relationship Management, and the person you report to is the CEO. Now, we have covered the career path in each job category. How was our breakdown of a career path? We truly hope it helped you have a clearer vision of where you want to go professionally. For the next month, we will talk about the positions we have available in depth. For example, what kind of qualifications are required, what each job's day-to-day looks like, etc. Also, we will have our new recruiter, Yuka, on the board. As per usual, we will be on live on Friday afternoon, April 15th at Eastern Time, 12:30 p.m. We look forward to seeing you all again. はい、それでは、以上で今月の、ライブ配信は終了となりますが、今後気になるポジションや、ご質問ございましたら、今表示されておりますメールアドレスへご送付いただけますと幸いです。また、Actusでは LinkedIn の他にも Instagram、Facebook、Twitter、YouTube での、発信もしておりますので、ぜひフォロー、ライクをしていただけますと幸いです。次回は4月の15日金曜日になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、See you next month. See you next month.